Hallelujah. I see we were Yesu Christo Dimo baby I will be and then so ya da fofra awrade then so I for kwasi Harvesters Evangelistic Ministry adi onyame asem ebrew ena nwumre e wo baby biara wo ya so na tie ye page ni hwe na like na invite afoforo ye shia wo odoko official town Harvesters Evangelistic Ministry Accra branch ye mompai ewrade nyankopon anwure so ye de asida nyina ma udin ayope enenso ewrade ye de wasem eba ma wasem emre wotumi so ma wasem enkasa nkire wo ma wasem enchichire wo mare ma wereshemu wo wasemu ewrade nyankopon so obi wo haw ne amane bi na otimu ewrade enne wasem nti ewrade yini firimu ma wasem ensan ni firimu nsamsem enne biu makoma asema ye beka asema ye betie emma wahoden ensan wo so no bia hi ade bibiara wo hwe no ewrade nyankopon wa ya ama o Yesu di mu na ebompa amen. Amen. We are continuing from the last week. Last week we were doing the importance of prayer, or heartfelt prayer, or prevailing prayer. We are continuing. Last week, because of a technical fault, we couldn't complete the teachings. So we are continuing from there. Before I start, I have to repeat and just remember you, bring you back to the what we were teaching, so that you remember it. So take heart. We are coming in Jesus' name. Amen. Amen. Good. So for Yanko, Luke chapter 18, verse 1. Look at asempa eti dumotwe chichemu baako. Ose na ogu won baby e de kire se etwa se nipa bom paye da a omre ho. Thessalonians. Thessalonica forma edika etinum chichemu dunsu. Munya empire border. Hebrew for woman. Luka eti edumotwe imu baako kosi ngotwe ni brinti ene yankan ni nyina osi na obu wombe bi ade kire sede wo se nipa bompa yenda omre ho osi otemfo bi tena ase a na nitimi yeden onsuro nyankopon ena omfere nipa sakro no mu ana oba kunani a ade ahia na onni boafo ensunya asem ti odikoto otemufo trimodini nanim oka chense miwura buatan jimi free matamfo nsem no si otemufo no atwan ema ne ye kakra no si brokrafo no hu se otemufo no anye na dwene se obebu asem no afi o hyase se obeto akono so obeto aso obewi ato aso emfa hu ne sika na oni ena emfa hu ne obi a na oni obi odi nanim na mom oboni tirimpo se kwan bia obefa so a otemufo no bebu atan agye no obefa so ampara otiti otemufo ode okoho saa ema afidie otemufo no hu mete na obie nanum ka se mimi nsuro nyankopon na memfere onipa bia na mom se di obai si bai se mamu atan anyina awe a obekumi ana Yesu Kristo eka se mum senia otemuafo a ontene mpo oka aso onyankopon emu atan anyi ne ma wo sufre no anopa ene anajo ose David a obebu atan agye na mum se onipa ba no to no buase etwen kakra aso obeba beto agidifo ewa asasi so ana dwuna sema meka no yie
aso se oto ne bo mane che kakra obeba betu gidie e wa asasi so na che se duru ba bi onyankopon eto no bo eso ye gidie we twe mu se aso ampa ye betimi atwen ono awurade oso temu afo no ni timu ye den onyame ka so obi timu ye den na ni timu ye den nanso oba kurani na onni di odi betua bribe onni obi odi nanim nanso odi ne ba no etete otemuafo no saa ema otemuafo no ye na dwene so obebu aten no wache abusua tie mi onyankopon hia wona wawe ataso se emfa woni se die besi bibiara anopani anajo kosi se onyame di muaye beba ebredu se wo chase se obawi ataso ogidi ni eduru ba bia na bambuo eduru ba bia na akwadro enese ya bompa na ema anye nie aba ene Yesu Kristo asema o kire se onyame betimatie ye mpa boye yese ye bawi ataso yes ye benya otwan akoma yes ye beke ya dwene se awurade wo na ede ye ho atoso esan se Yesu nsem na okanum kire se eduru ba bi onyankopon betima to no bo ase aman ena nyimre yi menim tibia wakom ena minim ania wo fam na mom ade ba kopɛ na mo kire se empaibo betimi agi wafiri wa hawo ne wa mane ye nyina ena nyimre ye kompaibo so moma ye nhwe die dikan o se empaibo Adam wafiri osroba. Prayer provokes help from above. Hebrews chapter 4 verse 16. Let's listen to the word of God. Hebrews 4 18 shemudu nsia. O se enti moma yemfa nam emra adom ahunwananim. Na yenyambobo hu na yehu adom na bra esemu aboayen. Se moma yemfa nam yemra adom ahunwananim na yehu mbobro hu na bresemu no atimi aboaye na chese onyame ena se yeba nanimu a yebenya momrohunu na yenya adom na yenya mwa afiri ne ho abusia mfa wani ntu nipa so da ema nipa enya ofapem emfa untu fa hutu osuru nyankopon ho nipa wo do ho to no so no adekye ne de wahye obo no obetima wu ni awodo ho ato no so obetima ma osika obeboa no akromfo obetima bewia no nambom onyankopon de sa niema wa nyina bi ni ho obetima si wona brabom onu ne ka kire wo se obeboa wa na obeboa ye hia se ye behwehwemwa afiri osoro kwambe na mwa fa so firi osoro ba disi ye kwenkoto dwa anim e wo mpaibo ena nyimre yi sadi oduntifo ne kai no o se sadi oduntifo ne kai o se onyame anwen kuro na awenfo oye kwa se onyame ansi dan na adansifo eye kwa na kire se wo ne me yentimi nya bibia se onyankopon kan ho a anti ehia se yebeka onyame anim wo mpaabo mpaabo de mpaabo hu hia ehia etoso mienu eye se every blessing and accomplishment in life comes as a result of the help of God, because without the help of God we are helpless on this earth. Asi we asi enhyira ne niam ebetima ye bibiara efiri onyankopon ho na eba. Se onyame amwa ye na ye nimwa bia wa asasi so. Bebre yo wadwiri se asasi so nhya ya hoden ko a ene ye depe. Se de ya na obi ka no wo ya je wo ya adwuma den na ye yi ne niam. Bebre ya adwuma den so omunya hu. Se onyame ayi wadom na se ukura bibi wa ye adwuma na nsunsanso na bayi amane nya wadwene se wa hoɔden yo ɛyɛ onyame adum bi ɔde mo meka kyerɛ se wiase ebi nim nyansa ase wo ebi ye adwuma den se wo ebi nyansa ninindi wo no nkura bi nanso ɔyɛ adwuma nkosi hwe ɛyɛ onyame adum na de adum wo menua ɛmfa wo ebi a wɔyɛ wadwene se wo nkɔ asɔre wo de wo nsum nyankopɔn pie ɔwɔ ya mesere dabiba obepe nyankopon so na hunhunu ena dwumre tiem ha yie onuadofo ye kristoni a wodi onyame yachi onyame nkuto ne betimi ahyira wo onyame nkuto ne betima mu wakoma so ade de opese oyere wasasi so abam na wohia se obegye mmoa afiri onyankopon ho
Every blessing accomplishment in life comes as a result of the help of God. But you need help from God. I need help from God. Without the help of God, we are nothing. Nothing that we can accomplish in this earth. Because if the help did not come, you and I have nothing to accomplish in this earth. It is only the grace of God that will help us. Number 3, God is committed to send help from above if we can call him. God is committed to send help from above if you can call him. Onyaminkuto nebetimi de mwafiri osura ba. Onyaminkuto nebetimi de mwafiri osura aba. Se yebe freno nkuto. Se yebe bo etim ni ya freno. Se yebe nya adagye ni ya fre osuru nyankopon na. Onyame ya ready se ode mwa bebre. Pray number 4. Prayer is not just telling God your needs because He already know them. Matthew chapter 6 verse 32. But if it is getting God to intervene in your situation on the basis of His will, because without the help you are powerless. Prayer is not just telling God your needs because He already know them. But it is getting God to intervene in your situation on the basis of His word, because without the help, you are powerless. And Bible said, "Walk out wasem kuachiro nyankopon. Onyame nim wasem dada. Onyame nim wo hawo ne dada. Nye se onyankopon wo ka kire no. Na mom se onyankopon eba utibia nu esan na seminti na waba best waje usu ewo ne awu bisa no." Number 5, prayer bring down the mercies of God at the point of need. Prayer brings down the mercies of God at the point of need. So if we read Lamentation, Kwadum eti miensa eyimu a eye aduonu miru. Kwadum ofri Yeremia na ko. What was in 5? 3:22. 3:22. Kwadum etimi ensan yi mu aduonu miru. O se eye awurade adoye nti ena ye nwisa. Na ni mobro hu to ntwae. O se awurade adoye nti na ye nwisa. Na hu mobro to ntwae. Onyame hu mobro nti ena ye nwietwa na hu mobro to erintwa da. Tie. Onyame hu mobro to erintwa mame. Onyame hu mobro to erintwa da. Awurade nyankopon ahu mobro nti ena eto erintwa da. Yaka Samuel etimienu yimu aduonu nine ani du nine na. 2 Samuel chapter 24 verse 14. 2 Samuel chapter 24 verse 14. O se ena David ekachire God say, "Me hu ehihia me say, ma yenhwe awurade nsem. Me yenhwe awurade nsem we. Na ni mobo hu dos. Na nipa nsem ena oma mehwe." O se na David kachire odifo God say, "Ma yenhwe awurade nsem we. Awurade nsem na mobro hu wo. Na mayanhwi onipa nsem adentia eye bra David okokan nipa wo Israel na onyankopon bufuhia ba omani soja panyini etu anamoko Israel nyina kokan nipa mranti a waso ntokwa a wokokon enti sa ofia na de David ipa kire ni sani nkunim dia odiri nyina ye sojafo a edoso o se bra okokan nipa ni nyina wiye na koma buunu for say ni awaye no wafum onyame.
So you're not going to say, oh, bompa, bre, oh, bompa, no, Yamia Swani D4, God. David D4 said, Omra Mekancher and Aqua said, oh, the Niama me and son, I see him. And fear me and son, I come, Bosumi me and Sasso, big Johnny, I want a time for winning. And it's on Yanko Pon Samushia, Yami, the Asuchi Bebanoso, Nansa. I didn't know no for back on Ram and I'm from Renoso. I say, David Catcher D4 said, me what you like, me what take him. There may no members of Matthew and Yanko Pon film. A sense a humobro wo nyamensem esi onipa e ma me hwi onipa nsem no se bra David kasa pe onyame ma na bofo soma bofo e ma ne di nani kire Jerusalem efri anopa ekosi anwumre na nipa 70,000 ena abofo na ku na wawu wasase a wowu no se eduru se abofo ne tren nsase obesai Jerusalem no Sina ni nansi ewiem ani asase so sina brea oye na dwin se obesai Jerusalem no sina onyankopon yam hyehye no emane man onyame man nsa ka kire bofo no se o man nsa no enkawo onyame suma ga ka kire so ka kire David so onko Aruna ayo porebia na onko si aforebochia no mo afore oho emami nyankopon na how na ba Israel force no tie onyame hu mmobro ewo hoda emfa woni bone ne mfumso bi a waye se obeka onyame ani won kotodwa anim ne wapa onyame chew na waje mfumso atu ne waka che onyame se onyame mfa obone ncha onyame de obone be chew na onyame betie wo mpaibo na hu mmobro wo hoda onyame wa hu mmobro tie emo bi anadaw mese mo bi anadaw enne asofo ne adifo edada manfo ade a wo so be ko nyame ani ma ye be manipa ye oil no beto oto wo ye sa 20 no akoto nsuo ani niem anye hu ebre a wudu nkotodwe ko nyankopo ani mo nyame betie wo bible onyame ya humobro nyame ena nwumere tie me aye odofo onyame aye ready so betie wo papa why you ready so bebo Number 6, prayer provokes angelic intervention. Empire Emma onyame abofo eba yetibiem bra niema mu ayeden. Okay, Acts chapter 12. Acts chapter 12 verse 11, 5 to 11 now. Osina bra wo twa Yakubu ti no. Herod hu se asojufo nani no. Otene ne nsa de nsa ka Petro. Oso wa chi Petro de ne koto afiase. Afiase a ewo pie sa enan asojafo dunsia enana ewa Petro. No say bra wa chi Peter no. O say asafo to aso ebo onyankopon pai. Asafo bo pai ka che Awurade say yam man fa Peter ko Yakum James. Awurade yam pre emba won san enkum Peter. O say na John Mark ma me soro no. O say na sori ne bon pai. Na oto aso bon pai. Woto aso bon pai. Woto aso bon pai. Woto aso bon pai. Woto aso bon pai. Na si ekoduru brebi se adiare bechi amuwa yi Petro adina bani pa nyina anim no abeso na hwe ansa na wakunu no o se anadwo no onyame abofo ebo wura afiase wo o so ade nsa ebo Peter say sorry na bo aboso no se konson na egu ni nsa ni nyina efiri gutie ene ebia honhum ne ade konson agu wonsa empire wo bebo beji konson afrim ebia wonua bi egu konson ebia wadamfo bi ebia busuan bo nsama chi wadi wagu afiase ene wo Yesu Kristo di mu empire ba obesase ebeji wonua de wabusuan nyina afrim e wo Yesu Kristo di mu ene nyimre empire bo ebema abofo aba otibiem onyame abofo be sane e wo otibiem se onyame yema Peter Jesus onyame be yama enne minima tete kura wom enne minim ba bi awo onyankopon sese e bebo empire bo sane onyame abofo e de wo ba enti ne ba bi awo bia onyame sane abofo emetie empire onyame sane abofo no no mmra emeyi umfiri ohamu onyame sane abofo no mmra emeji umfiri bonsam enkonson bia said you Peter free bonsam konson yes
Dimu on shasi enyu ode wabusua ena nyumre yi nyampa gotimi ye hia se wo se bo mpae gatoso enso no se empae bo ade ogye ewo ohaw mu eneba. Prayer brings deliverance from afflictions. So for yanko Yakubu etie yenum yimu eye dumiensa. James chapter 5 verse number 13. James chapter 5 verse 13. Osi mubi ehu amanana manumo mpaye. Obibu atoni yemana manuntu ayeye nyum. Mubi yare ana manumfre asafo no mu empanimfo na omebo ne so empaye na onsa no enwo Awurade din mu. Na gidie empire bo ebeji oyarefo no enkwa na Awurade bema no so na se waye boni bi a ode beche no. Prayer brings deliverance from affliction. Osimumu bi huna maniana tie empire boji ni pa free amani hunu. Minima mani hunu kura wom tie die tie da hu tim ni se wo mompae. Ompai body Awurade me ko adwuma hwamso ne entom adwuma mam Awurade me mpa bodo me ko adwuma Awurade hwam abusua so sampae na wani mbere se woni onyame tentam onyame bagi wafiri o hawnu amane ne onyame bagi wafirim atetin onyame bagi wafirim yare na o yare mpai bo gidie mpai ene se nipa nkwa ene akwakoduru bebi se ene nipa bu onyame adwuma animtie tie dientia ewo so hu so nyame tumi papa wo nyame ahode wo ho ne se ye wo asofu bi a omunyusu nyame tumi ye wo fake pastors so that we have original pastors good pastors with anointing from heaven. We have them. God always do miracles. The miracles of God is still there. God is using his people to do it. And other two are fake. They are faking it. I'm not talking about fake. I'm talking about the rare power, the rare anointing. Osimu bi yare ana. Osimu san go asafo mpanfo ntwa ne hunhia. Gidie bepae beji oniakoro enkwa. Onyame yare setumi bedadi ewo nipa no so. Ene minim tibia wom. Minim tibia kura wom ebia yare ebia manie ohaw bia wom ebia kakura na mene wutie ne so obenya gidie wo Yesu mu akonkoto dwani ma bompaya empire hu hia onyankopon bedi wafiri amanie no ana nyumre yi the empire boy no nyasa emyinku a empire boy agi ni pafiri amanie hu atiti bia wom empire boy ni pafiri Yahweh 18 say Hannah was afflicted with barrenness, but he was set free through the instrument of prayer. Aba Hannah, I see a empire boy energy ni free ne haumu. Say Hannah kwa no toss awari asumyenu. Hannah no okwa ocho wacham mi manopos. Bra na ne kura edi nani. Da bia se de no osi koshalu. Afiso okoba for him. San wokoy. No se da krobra wodi no osi asam ne ye Hannah ya. Na osori. Bra wodi wani wo feast na se no. Afashe na se na wodi bi a wodi enu. Hannah esu. Ni kuru ka jeze Hannah mencha mofra du ana. Se Hannah kura de wamfi. Ni su na no su. Bra wodi ni wadi di awre wa hye ne kraso. Sansa ne kura edi nani ko ye twa nam na ye twa nkola no ani o maame de o nko a. Anumpo de na ehia no se ne kura edi nani. Sansa obi biara unim se aware obo to so mienu no eye na be ma na gigi ne so sen de edi kan no. Jo se Hannah sorry ko onyankopon te asefu anim e wo shine. O se awre wonti Hannah bria osu bompire unse na no besi na nso na kasa ma na ojo te de na bria osu no tinisuo o se so panyini ani sorry o se bria odu ni nche no bisa sa abawa da ben e na beja nsan o su o miwura me no mansa e mumi nka ma ko bifo no me akoma so yaw ani haw e na me de bre Israel nyame o se da sofo so gina o hwe ndi se
Israel Yankupon na wabebon pa afiti se na Israel Yankupon no waka no se hana esori papa nanim ati nanim no se ampa bre o koduru ye no bre oni ni kunhia no Onyankopon kai no ena minim baby a wo ye bonyini minim baby a se bonyini e wo yafunu se ye wadwumam se wo awori ade bibia wo ye aye bonyina enso ba enne wo Yesu Kristo di mu se wo benti Yesu Kristo di na bebo mpa onyame be saw yare ade bibia ye bonyini wa brabo mu e be sase afiri ho onyame be sane ho ni onyam e wo wa brabo mu no wo se o yisum onyame a otias. Amen. Diambio na America. Number 9. Importance of prayer. Paul and Silas were locked up in prison after having been beaten with stripes. But amid that they prayed and sang praise to God, and he delivered them from there. Bring me by what Philippi. Bra Paul, or Silas no na mamuka nyame asem. Na baba wa bia akwam hom wo so. Familiar spirit. Akwam hom na wo so. A onam sa baba wa no omani wura no nya sika pa esan se. Onipa bia wo ba no asase e kan ho nsem. Sam so kan so ye no kore. Antina ni wura no nya sika wo ho. Ana Paul no muka nyame se da bi ohu wo ma na odi wachi we ni Yakobon krofo mo kan kwagisem no. Oso ye sa. Da krom se Nia oye no ne honhom no eto Paul na Paul efiri na kumam etiatia honhom na ne mfiri awurade na efi amuni mu ana honhom ne firi hokoi enti ni wura no hu se won sika kwa mo fa so nya sika abo no o se wo che Paul no ani Silas ani wo bu wa de wo call public place de ne call magistrate nanim sinkrofo we omo ye Jewfo ana on baye Roman for no mudi Jew for chreche ne ba o se bra o ka sa no wo che Paul no e bon wachi mam wachi papai ana wo so Paul no edi won kogu afiase oko Athens Greece ene ba bia de Paul no kogu prison e wo ho ay tourist center man for ko no mko hwe de Paul ni Silas yadi omo na gu nkonso mu di omo kogu ho omo se bra ade san anajo nanka o se bra wo wure ho bra wakoka nyame asem ya boa mo achi nyina papai anka o so omo dadwe no omo se nyame adi ohwamoro wo se afi Paul no sorry se wo to nyuma yi onyame aye obompaye na wo to nyum wo bompaye na wo to nyum yi onyame no se amunum ho na o se asase woso bowura ho e woso mo konso ni nyina e ma prison dan ni nyina e buabu tie edne se obebompa wo be yi onyame ya prison bibia de wo no wo se wo yeye no mpa no e be se ase yi bubu covering konso any prison dan bibia da bon samdi wafro ena nyim na tie mai ade ampa go timi ye no empa bo yi nipa efiri bonsam efiase beka baby sam say so for bonsam efiase be hwe bonsam wo efiase wo ho tina Yesu Kristo ka so nyame musra wo so wasram se minkoyi nipa minfi nipa emfiri nomfam minyi wo mfiri efiase dem those who abide those who are in prison of the enemy. There are so many people there in prison of the enemy. Do you know the reason why you cannot give your life to Jesus? The enemy has put you into that prison. So your eyes is not open. So you cannot see Jesus. Today, by the name of Jesus, I come against every satanic prison. I break it in the name of Jesus. I command every power behind it. The power that is guiding that prison. I command you in the name of Jesus. Set them loose. Let the people of God begin to see you. In Jesus' name. And that wonderful Hefa. Then and Bible it me and Jesus. Jeremiah chapter 33 verse 3. As if from me. Imagine so na mekansem akesia ehinta ade achiro.
onyame telephone number no ɔse frɛ me na mɛka nsɛm a ahintaw akye aso frɛ nyankopɔn sansa wo frɛ nyankopɔn nti onyame ntimi nyi bibia ankyerɛ wo ɛna nwumere yi me nua dɔfo yɛ wadwen sɛ wobɛfrɛ onyame yɛ wadwen sɛ wobɛma onyame ahu yɛ wadwen sɛ wobɛkasa akyerɛ onyame arafo ɛma mpaebɔ ɛnyɛ ɔde mpaebɔ ɛyɛ abɔfra esu a ɔde kɔ ne papa ani double affair bra wo kasa kyerɛ wo wagya no na wagya nso kasa kyerɛ wo nyabere no onyame nkasa nkyerɛ wo nyabere na tena onyame no onyankopɔn nkasa nkyerɛ wo nyabere ma onyame no onyame nkasa nkyerɛ wo Number 10, prayer is what you use to free yourself from all affliction of the enemy and for the restoration of your destiny. Empaiboni adia yedi ohaw nyina yedi ye hu free bonsam ohaw eni ni prison da biam ama ye sebra onyame de ma ye no etim bam enani pa bebre sebre ato api nia na ewo mu onyame ka so ma ontimi nye esanse bonsam edi na ato afiase bonsam edi na ato afiase oni adofu tiema ye empai bonkuto da oni abia ne ye bo empai ma no empai na ye bo sana ya chichire no bia chichire no se okunu ku a okunu se okunu no wagye ni kunu na o se bre a oba onyame fie no bra ye bo empai 3 years ago so nyankopon de ne sakan bro butwi yoto o chase se hum feel start se kasa free no o se bra sa ade ni si ye bompai ma no o se ade bia na efu anachi ye bompai ma na ade ni etu yirae enne oda ho tiase enne onyame de ni kuna ma odofuti ayi empaibo se wo bompai abonsam ade so ani ne how bia ode ama obia ode ato su bia no onyankopon ebeji wafiri Jesus nipa bebre da bonsam amaniem bonsam bebre nipa bone so atu wonuro aniema wo yeti aniema hodo watie bi aduru so aniema wo kon obi kura so a obi akwa bibi ade abekata ne niema auto wani enti wontimi nton ene niema okotena wa yento ena Yesu Kristo di sababa mpa mfi bia be sori afiri wo wajapade so bire du sai wo so hyebre bam nipa bebre na won hyebre asai ensam bie ewi nom koke nom ni nyina ye ne abonsam di wura no ebia wo nua bi wo saate bia no ebia odamfo bi wo saate bia no ena nyumre se wo ne me bebɔ mpai si ebe catch no nyame ye be flow nyame onyame ye nsenkyere ni nyankopɔ so onyame obegye ye free ohaw bibiare. God bless you. Ade bia ni ho a onyame ntimi nye onyame di tumi nyina ade ama agidifo aseme di osoro ahini nsafo ena me di ama ho me di osoro nsafo ade ama miamu bebie mebie miamu be kyekyere mekyekyere nanso agidifo bebrete ho enne won kyekyere ena ne won sane enti said ya wote saa na wote enne ba bia bonsam do hyebra hye bibiara ewo Yesu Kristo di mu enne mi sane ufiri bonsam pokyerem meje wo hyebra nyina de ma ne abonsam ade afiri wo nsam ade bibiara wasai ewo Yesu Kristo di mu enne meje wade ma enne meje ma enne meje ma enne meje ma ewo Yesu di mu enne onyame ahode emra wo so onyame nya wo ho nsankyere ni ade bibiara sɛ wabrabo mu onyankopɔn ma ne mra mu onyame ntrene nsa ewo wabrabo so ewo Yesu Kristo di mu Amen. afeti edi atoso ayeba say prayer enforce prophecies. Prayer enforce prophecies. So for kind 1 Peter 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21. 2 Peter prayer enforces prophecy. Let's go there a little while. Yeah, let's go to prophecy. 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21. Second Peter chapter 1 verse 19.
Osinanso yewo adifo asem a ejina hopintin chensa eno na se mohwe ni yie se kania a ehyen baabi a ehoye kusu dikosi se ade bechi na ade chianso ma no apue makomo mu a moye ni yie moye ni yie me kan pacho kananti no re kananti no Osinanso yewo adifo asem a ejina hopintin chensa eno na se mohwe no yie se kania a ehyen baabi a ehoye kusu dikosi se ade bechi na ade chianso ma no apue makomo mu a moye ni kananti no nko a 19 kwa nanso yewo adifo asem a ejina ho pintin chensa nanso yewo adifo asem a ejina ho pintin asensa no sister say na mo hwani a ebepie ahye wo makomam say adeche ensonoma kan 1 Timothy chapter 1 verse 18 we be say ye hwe ade a efa nkom hye prayer enforces prophecies. 1 Timothy chapter 1 verse 18. 1 Timothy 1:18. Timothy ngoma edikan itiba kun yudun otwe osisa okasachiro na mede me share nsa me ba Timothy said adisem a okanu wo ho kane no tie no se fasoko okunpa no amen osisa okasachiro na mede ma share nsa me ba Timothy said adisem a okanu wo ho kane no tie no se fasoko okunpa no me ba Timothy sa kasachiro na me kasachiro se esan komsha wa shegu abrabo sunti jina sa nkomhye no so nako ekopa no tie enkomhye ewo ho no ye nhwe nkomhye o ye ko ewo nkomhye ho nipa bebre enkomhye se enam odifo so enam onyame nipa bi so na ka na se enam onyame asem so na ahye nkom no tie enkomhye ni ntimi mam gise wo ko eho ekono akube na oka no eyempai boko agirifo bebranim se wo hye nkoma se onyame bebi odompun kwan ama not wo hwe animu e wo se obompa ekosi se obehu se de onyankopon kan yan abam. Prayer enforces prophecy. Without prayer, the prophecy cannot fulfill. Adia was so say one pagoni mu a ankomhye bia ni wa yahye we betima bam. Onyame se udachi ye ampa wo ye millionaire. Eya no kre na momtie. E wo se obode ye kan ehunhum asem e na ye kan. E na ehunhum asem eya mpaibo na de hunhum niam na etimba honam fam. Onyankopon e na ye hu owo wiase a ye mfa ye nim hu e na ewo. Emu niam na ode ye da ache ahye. Na mom so onyame nam na koa bi so. So onyame nam ni difo bi so. Na so kan komhye ni kiro eyem paibo ne be man komhye no abem. Number 2, you don't watch prophecies but you war with them until they come into reality. Listen to me well. You don't watch prophecies but you war with them until they come into reality. Ajirifo bebre onyame akansem papa for onyame ahyen kom papa onyame dachi onam dayem ayi akire won se de oyi kire Joseph no Joseph de yetim bam so bebre enkom hyentimi bam de yentimi bam no se Joseph ye ani de ho adwuma wo de wonya wo de ho adwuma wonya sa nati o eyenko enti na Paul ka kire ne ba Timothy o esen enkom hya edi wanim nti jina sa enkom hya no so na fa ye mpaibo kosi se nea onyame aka fa aho ni nyina bebam
Agyinifo bebre no aso te wo anti mpaibo emma enkomhye enebam. Bebre shin aso nkomhye tranke ma ba kokura mam because onye ba kokura ho adwuma. Ana nyimre yi se wo beye sa adwuma no se wo benya adade abom pai na waka che onyam se awrade dia waka kire me nie ya waka fa me ho nie awrade ho mane mpie e wo honamani. You pray the prophecy into manifestation. Ya wadwene se ena obebo pai Jesus. Ya wadwene se efiri sa breko wo de oniama nyina beko onyame ani wo pai bo agidi fo kasakasa ne doso ma wona wonim wo nyankopon no kan kire o se bra wo de beko adwuma no wo de bebo pai. They don't know, they believe in the flesh. Onyame kan se de ode ne woto basa so no onue. You cannot believe in the flesh and prosper in God. When I went in Wanyankopon, the Obetima Kasana, Yena Yenim Yamini, what Jibia Wanyamin, and Nashaniama Ecoso, and then about 71% of Ghanaians a Christopher. And never brea was a shah, sorry, when she said the Abai, she said you was here, said Yakojoma, there's nothing wrong. Yakoyajuma, there's nothing wrong, but ye are sorry, dear. And then Jibia knew who I would yes share a Christopher, Niabon Samu Penny Nipam Basso review. As one dema ye protocol. Ye tiwa ye titiswa ye bi dili temu oba coronavirus beyo. But who could jom now come with my coronavirus yo? One said ye bonsam see because he knows says did for cambom no siaso of a bonfire bonsam numa gunti. And never baby from so be omunya Christopher. They don't have any faith. I'm telling you, if you believe in God, there's nothing like coronavirus. We are not there, there's not there, but we walk in faith. On Yankopon and that, but I did it for one pint. Do say I can, my papa, share schools and collect cotton school, my cotton school, or Muko ye coronavirus and chill. What you are, oh, I sorry, won't me, ma, Oba air cotton exams, and me and Kola would your maka cotton school more, and you would say. School on coronavirus, number Muba, Yankupo fear now, Besunyame, Oba Bompa, coronavirus, betchu. Look at it. Teacher, any Yankopon. Teacher, Oko and Colano so. Our multi school, or new Yankopon fear, Anna or Jay, and the encouragements. And then you let him my wife didn't mean Yameso, and Mabon Salmon Nada. Learn to pray, and more being conscious open pie. When I went in a baby, or got for on Peso of a bonfire or cancer baby abum, because the more beautiful jump pie. Napon Samu Mecoso. Na yet trust man ko babia se wumpaibo eje aduma enne awurade mpagya wumpaibo enne se wo yire fi se e wo so nyame ye nsankyerene wumpaibo ma onyakopon nsam ye wani bio prayer is the power onyame di tumi nyina e hye Kristofo ensa onyame di tumi amagidifo nyina se yebetima se wiase ye mutu Jesus aya babia enne coronavirus recovery se babia aduru be na doctors remon. It's not God, and you nyame and the sour yare. And yet a gidiful being pie, a bussy, and no nyame etie. I mean, so yammy because I am sent in a baby pangwa. Because what pegany po going in a precope. The Nipan Indian when your mamma Yamini who said on Yankopon, any tea in the mampire. And then you read Bram de Massamo baby, Abiana or Howby, Abia Maniebi, and a Brammy Bompire for Satus. Said there on Pibo Jadum Bonsama Dumon Jab. And no Yamian what they need to mean Sa Emerals. Then I would do Monsa Yankopon and there a number. The Sani Onyami Jabiogu Abrabum said Apuaboma Modin and Pabom to me. Unyaminya home century, non turning the Mosaka also. A free sabreko and Yamapa MP Fama, and we yes to Christ to him. Amen. God bless you.